يا الله يا الله. مستشفى انجليزي. مستشفى انجليزي. يا رب. يا رب. واضح من كتلة اللهب والصوت الذي يسمع أيضا. يا الله. إذن نشاهد الآن واضح بأن هناك قذيفة ضربت المستشفى، صاروخ أو قذيفة استهدفت المستشفى وسط المستشفى الذي يلتجئ إليه المئات والمئات من النازحين، ثم منهم بأن المستشفى الأهلي المعمداني هو مكان آمن لهم. To discuss the war in Gaza, I'm joined by the Palestinian ambassador to the UK, Hussam Zomlin. Ambassador, thank you very much indeed for coming in. I do appreciate you taking the time, particularly at a time like this, to come to the studio. You were very active on Twitter from the moment that this hospital was hit. You said it's a massacre. Hundreds are killed in an Israeli strike on the hospital. Hundreds of medical staff taking refuge. How long will it take to stop these atrocious war crimes? You then said waiting for UK government condemnation of this atrocious act of mass murder after being directly hit by an Israeli airstrike. But the clear conclusion of that investigation is it's far more probable that this was actually fired from within Gaza. It was a misfire and it landed in the car park next to the hospital. And they cite, for example, the crater is tiny by comparison to the kind of crater you would see from a conventional Israel missile. And so on. What is your response to that? Have you changed your absolute conviction that this is an Israeli airstrike? This very same hospital, the Baptist Ahli Hospital of Gaza, was bombarded only 2 days before last night by the Israeli airstrike. And they recognized that. This very same hospital was designated by Israel as a place to be evacuated. This very same hospital, the director of it was called by the Israeli occupation authorities asking him to evacuate all patients en masse. But that's not my question. No. I'm answering your question and allow me to answer. My question is, are you still as sure as you were last night? I'm answering your question. I believe the Archbishop of Jerusalem, when he condemns the Israeli airstrike, I don't believe the Israeli mouthpieces and spokespeople. They lie more than they breathe. And their record is very clear. Number three. You think groups in Gaza have such, precision and firepower? الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف أكد أن إسرائيل استخدمت قنبلة مارك 84 أمريكية الصنع لضرب مستشفى غزة، والدليل صوت الصفير الذي سبق الانفجار. لكن مقارنة الأصوات وحجم التفجير بقنبلة مماثلة أطلقها الجيش الأمريكي لا يترك مجالا للشك حسب ليونكوف. No one has such firepower except the Israeli But have you seen the crater? occupation Have you seen the crater? army. And you know what? No one even in the region has such firepower. Have you seen? Sophisticated. Have you seen the crater? I have seen. I have. Does that crater not tell you it was not an Israeli airstrike? This is the trick. I'll tell you what happened. Israel did it. Israel thought the world was giving it the green light, that it was okay to do so. But when we did it, they did not expect the outcry, and then they did it again as they do all the time. Why is the crater so small? As they do all the time, they simply go out and deny it, blur the lines. 2 stories we don't know, and I will remind you, few weeks from now or few months, Israel will come out and admit it. But it will be too late. They will not get the condemnation. I don't think they will. They will admit it, as they did in the past. In the past, they have denied many things. Have you seen, out of interest, have you seen the BBC Verify investigation? Did you watch that tonight? You know, the BBC is to be blamed for part of this. Why? Because the BBC just ran 1 day before that Hamas digs tunnels underneath hospitals. Primarily speaking, instigating the Israeli IDF, another indication that they did it, that they should go after hospitals, which is a war crime, as you know, very well defined. Gaza today, damage caused by an Israeli airstrike. Concrete buildings pancaked, structural collapse over a wide area, splash marks of shrapnel. Large craters are usual if the missile hits open ground as opposed to a building, like a car park. This
is what you see at the hospital today. Small craters you'd expect from a mortar strike or artillery round, not a missile. Surrounding buildings have only superficial damage, not structural collapse. Some of the windows of an adjoining church remain intact. This makes a ground-detonating Israeli missile strike unlikely, but it doesn't rule out an airburst munition, which could cause major loss of life, but would produce far less structural damage. So what then of Israel's explanation? Sensing a major problem, they worked through the night to get their version out. Press conference first thing. Good morning, everybody. Conclusion, a misfiring Islamic Jihad rocket caused it all. According to our intelligence, Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired, and decided to launch a global media campaign to hide what really happened. They present what they say is two Hamas operatives talking about the attack. بس بقول لك اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الاسلامي. Hamas call this an obvious fabrication. Two independent Arab journalists told us the same thing because of the language, accent, dialect, syntax and tone, none of which is, they say, credible. Equally, Israel claims the Islamic Jihad failed missile was fired from here, a cemetery very close to the hospital. But look again at the video of the event. The trajectory of the missile doesn't line up with that location. Too high, too horizontal. Confusingly, the Israelis' presentation also says the missile was fired from a location down in the southwest. It can't be both. Islamic Jihad say it was an Israeli missile and they have the warhead to prove it, but they haven't produced it. And Israel has form when it comes to war propaganda. Its claims about not being responsible for shooting dead British filmmaker James Miller in Gaza 20 years ago were widely dismissed, not least by a British court. Israel denied shooting dead Palestinian-American photojournalist Shireen Abu Akleh last year, only to backtrack later on admitting they probably did kill her. Just two examples from a long track record. And as we've seen, Israel has already attacked this hospital. And yesterday it's accused of bombing a UN-protected school, killing several civilians. Israel and Hamas can tweet what they like. The truth of what happened here last night requires independent, expert investigation. Not happening. رغم غزارتها في قطاع غزة المنكوب، هذه الضربة العنيفة ليست كسابقاتها. فقصف المستشفى الأهلي المعمداني وثق مجزرة دموية لن ينساها التاريخ. راح ضحيتها المئات أغلبهم من النساء والأطفال الذين اعتقدوا أنهم في مأمن بلجوئهم إلى المستشفى. فمن المسؤول عن هذه المجزرة التي يندى لها الجبين؟ أصابع الاتهام وجهت للجيش الإسرائيلي الذي اتهم بدوره حركة الجهاد الإسلامي بقصف المستشفى. في هذا التقرير نرصد الأدلة البصرية وأبرز التصريحات التي تناولت استهداف المستشفى ولماذا سقط هذا العدد الكبير من الضحايا. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هيجري أقر بالقصف، لكنه زعم أنهم قصفوا مرآب المستشفى وبأنه لم تكن هناك إصابات مباشرة في المستشفى، لكن القصف استهدف الساحة العامة وليس المرآب. ومن خلال تحديد موقع المستشفى الذي يقع في البلدة القديمة بغزة ويضم 13 مبنى ومقارنتها بالصور والفيديوهات لاستهداف المستشفى، يتضح كيف أن الاستهداف وقع في الساحة الرئيسية التي تتجمع فيها مئات الأسر الفلسطينية والتي تركت منازلها هربا من القصف الإسرائيلي. من جهة أخرى نشرت حسابات على شبكات التواصل مزاعم بأن القصف الذي تعرض له المستشفى كان بسبب صاروخ سقط بالخطأ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي، لكن عند فحص الأدلة البصرية فإن شكل الانفجار يشبه الأشكال الأخرى للانفجارات التي تعرضت لها مناطق في غزة جراء قصف من الطيران الإسرائيلي. فيما تداول نشطاء معلومة غير مؤكدة ونسبت لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن القنبلة التي ألقيت على المستشفى المعمداني في غزة كانت من طراز MK-84 الأمريكية التي أرسلتها الولايات المتحدة لإسرائيل مؤخرا، وأثر الانفجار يتناسب مع قدراتها بحسب خبراء.
كذلك فإن المشاهد التي تداولتها حسابات إسرائيلية وزعمت بأن صاروخا للجهاد الإسلامي أصاب المستشفى تعود لعام 2022. هذا الفيديو نشره مراسل عسكري للقناة 11 الإسرائيلية وقال فيه إنه يظهر صاروخا لحركة الجهاد الإسلامي يسقط على غزة، لكن بالتحقق من الفيديو تبين أن الفيديو الذي نشره قديم ويعود لعام 2022. أكدت منظمة الصحة العالمية بأن المستشفى المعمداني كان من بين 20 مستشفى في شمال قطاع غزة تلقى أوامر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء والتوجه جنوبا. وهذا ما أكده طبيب يعمل بمستشفى المعمداني، قال بأن إسرائيل هددت بقصف المستشفيات ونفذت تهديدها. ووسط تبادل الاتهامات أثارت تغريدة لمسؤول إسرائيلي جدلا واسعا، فقد أقر هنانيا نفتالي المتحدث الرسمي الرقمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على حسابه في منصة إكس بضرب المستشفى لاعتقادهم بأنه يأوي قاعدة لحركة حماس، وأرفق تغريدته هذه بصورة للنيران تشتعل في المستشفى بعد الضربة، إلا أنه عاد وحذفها سريعا لاحقا واستبدلها بتوضيح زعم فيه أن خطأ قد حصل. إذن هذه لحظة استهداف المستشفى المعمداني.